نقرأك كده أتحسي ترى عندي صباح أبي ريخيا أبي رهيبك مسوم لي أبدا لابجزون أنت تريا أو أنا جبعتي كتصبّ مريم يا تمثل بقى لا ما أفك حزي كواي كوهان مو فتي ما يتصبوني هو كم ولا أنا قلت صباتي يا تعمي صباتي بارجزو متى أمها أنت فيك رازي تبلني تصدقها نعيسو يقان عاتي التحائفات تامش كتريني أرخب النبا مسمى بس تحتيتو وا أريد ليلوا أنا سيرخبكني أفا وين تبلني قد إنك ترخبني أخي عقد فاني أقوال موجوس أنت إزقبرت تقول على مسا أم تكسل زوالتي بعد تفلت تستي رابط عدا خوف زي تبل أبس أنت تقبت مت أنت يصير حلوة بالزمت مس هذا أسبوع يا ريلا وا حلم دري خصي ما سوايك بسبلا هاني بتعنا خلقي سدرا بيتا مري أم ذهبوا سبايا كوي على ساعة الزقناتي إنبرناتي يكونن كتريني أخا هاني بس هو حد تفوت أنا قريب لا نتأثر رقبيتها قبل على أخ أو دخون أنا قركي تحسبي أف ساعة زناعي رقبيتها يكونتن من مهاني كانت صبوق يا رخرياي أبقى زوم حديرة مالدي نبي دعم سكيت مس أم حديرات خونوا أمو بس إساق الحديرات خون زي أسن داي فلتكم تنسي من مهاني سلزي فلت أنا كوين إزغل نقرز قبرا زلوها تنسي وانجار مهاني فلت أنا أتحدن حسيتي يمكن أنت يجيرين كنز دباسة جوانا نعي أقعد أخوفي لا قد عيب أزيت قد وريدون دون حاجة تسألان كوين دلين كلن زغاء هلو يوهيني أبي لها قدم بامو سلام بي أتبي جهة صغير مسخة ولا حد سلامي لن أبي ألغى إلك أكو وتقول على انقلت وعين دول حقي خلاص هلو هاني سامي أبي لها سامي أبي لهم حرا أبي بوتا لخ المتأكي يكون لك له بجهم بحري قد كم تصابت أوزنا لنا سام خيدون قبل جهم على بحري حرا بك المتأكي أوكي شو أنت عتريخي لا محسر سؤالي انت تكون زلا زقوان لأن أنت فليت الله ترترت ولا لا مرسخة بغنياتك مختاي تبلع عن زلا طيب كان كدارينا ولا في مصنع وانا عنا نخيدا نخيدان عنا حسابي متى يا أخو تخون دلو زغل لا سمبر حاو زريكم لا انتي مو زي قبرنا انت ود حبوي قرو مسخاونا يفتخاني يركا قدفه مسكي أخ سمعني زفت وفتوز صليت لا ناي نفس خاطر يقبر ويلك وانتم سبعتي على الغون النازله انت ادخل زلك تبلني بز بفرها بز بتصندي خا يلبلب ملبلب تفطريها خان السخ ابي رداك ود خسايدو وتقول اقاب غبري مباراني يصبغ زلو بالغ تفلت زي السخان عين ملح سرن له يوين عقلي تفتاتني يقول لك حقي انا سنعك حسيركي اي ابكر مي غدي كم قول عاد تفع زلو مش كونك هو يساق سبعي خانه سبعي سرح مش تعي سوقيكم حتي تخايفك بدي كان كيسك حديرك وتقول تفلق نغيب لك سنه زرعت غبري بتشوف لا تقولوا كان انا سبعي سرح كو غازي تقولوا حتينا ارزي شيطان يسكي توني أتا ود حبوي استحنت أسقبل أنا حنت بين نزار أبي ما عندي في الكتاب توكلنا هون عرفنا با وسمعنا إنه هم قول عن عي هو كم يغمي ده أدري يزلا أفكر يا تحزن
زلا أتنعي كأمو ترد علينا سمعنا النصري أنت أخذ غون زل غبا بنت خليك أصغر كي تزاربني أزغل لي وهين حج حتى خمس متأك تكير أنا جاي كامش هانا قدد نعاقب كل عدلاتي يزغسر زله أتقول حجون توغن أنت وعنا على أخي قرب حاجزني وا أنت تقبرنا تحت تخاف تجازهم كفا بالكم داير أخبر قربا تقول فاوة ودغ عصايدو أتقول حايف كيها حادير كامش طيب موسى كمان لو حقيقة أنت حضور كيف فلتي صاغن صاغن هذا بعلقي أي بلوغن يوم بعلقة ساي بلوغن استبني أزلك عم ساقط رئيس فلتو سمع أنا زر أخوها هيوت أنا حتى تاخذ دق ما فتي ما يفكر الثاني وات السغن عين تاخذ تكني إذا كلنا نفلت علم بنا يبينك غير كي توسديو اسمعني حج حتى تخاف قامت زلاتو جازات تصقوني قبل بيسوق كوا بأخلا جزيه خوين مبرب حد دم بزع بن حوات مبرينا حوناتكم كده هاتوري دربه نعي قد شنني يا وين ما عرف انت زدي صدي نعي صديت بلانني خاص لكن فرعان بلك لو انت يسامن كي نغير سلازلك يخلص طرارعت باللي زلك سمعني انا انت رفافت اري نفسي لما نمسب امين يقعزني نعخ امين استقعسكم هم بطعمي تعسن له ود خاص اتقطعك يا سنه سرعت غبري يسوقك يا خان ديخا اسكا سمعكم كتصفعني لا ابوخ class and you know it's in there and this is your basic reaction. Oh yeah, that's, what is that? That is, and you can't think of it. What do you want to do? Okay, but none of that, okay? Give it about 10 seconds of searching and trying to think, and if you can't come up with it, then skip those two. Okay, and then the fourth result, the worst one, is when you cover up the choices and you read the question, and as soon as you finish, a big frown comes to you, you read it again, and then you look to see if you have the right test and look to see if you're even in the right room, because you've never seen what that's asking in your life. You have no idea. So that means you're going to have to make a totally wild guess. That happens to most people at least once or twice on every test you take, no matter how hard you study. So these are the ones that I like to just be honest and call impossible. It's not impossible to get it right because you could get lucky and just pick a letter, but to know the answer is impossible because something went wrong and you didn't study it or whatever it might have been. Now, I want to ask a quick question of you. You can either just share from personal experience or just what you would think about students in general. I've asked a lot of students this question. When you're taking a test and you get to a question and you read it and you think, I have no idea, what do you do? And what do you think most people do? Yeah, they just, and I've had people say they sat there, they closed their eyes, and they did this. I'm feeling B or C or whatever, and they're just like waiting for a letter to come, and so they just fill it in and get it over with. You know, I don't know, so well, that's actually not the best idea. What do you think I want you to do with those? Yeah, skip them. That's always the right answer in this method, okay? Now, I don't know what your habits are when you take tests, but what most people tell me, and this is a good thing, is that they go through the test and every once in a while they get to a question that stumps them a little or they want to think about more, so they skip it and go back. Okay, that's pretty common. But if you take a test this way, all the way down, just the way I taught you, you are almost guaranteed to skip way more questions than you ever have before. And that makes people nervous at first, but it doesn't have to, and I'm going to show you why. So again, which questions are you answering the first time through? The easy ones, right? How many of those are there going to be?
I have no idea. It depends on you. But I just want to show you something. I'll give these numbers as examples, and they're kind of shocking. Let's say that the first time through you answer 20 questions. Okay, so let's see how good you are with math. How many are you skipping? 30. What grade does that look like you're headed for? Yeah, I would guess F, or maybe if you sort of made a good comeback, a D if you're lucky. It looks awful, and it'd be easy to start panicking there. But the reason that you can stay very positive and calm is because of what comes right now. This is like the good news about this, okay? After you've been through all the questions once, you're going to go back up to the start of the test, find the first question you skipped, cover up the choices, and read the question again. Same thing that you did before. Okay? What do you think is going to happen fairly often when you go to these questions the second time and cover up the choices and read them? You realize maybe a mistake was made, or what mistake was made. That's a possibility. By the way, I forgot to mention that most of the ones the second time through are going to be those challenging ones that you recognize and kind of know that you know, sort of, right? Well, not on all these. I would love to say that. But on many of these, something strange will happen. It's good strange. And that is you cover up the choices and you read the question again. The answer pops right in your head. And that's always kind of surprising. And you take your hand away, and there it is. And you think, all right, that's good. 10 minutes earlier, 15 minutes earlier, that seemed kind of like a tough one. And now it's easy. Well, to show you again how important these are, I'm going to just use this number as an example and say almost all the rest of the questions fall into that category. Is what I just described going to happen with all of these? No, but it'll happen with a lot of them. And so I want to see if you can figure out why that is. So that's your test for the day, okay, since we're talking about tests. Why would a question seem easier 10 or 15 minutes after you gave it a try the first time? What's going on?